chính là một công cụ có thể giúp chúng ta thực hiện những điều đó. Đối với mình thì S-Health là một ứng dụng có khả năng tin tưởng rất là cao, tại vì đây là một ứng dụng do một cơ quan nhà nước tổ chức. Tôi thấy S-Health là một ứng dụng rất tốt của nhà nước và cộng đồng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Không tội gì mà không cài thử ứng dụng này để có thể chăm sóc tốt hơn cho bố mẹ, ông bà của mình. Và ngay cả bản thân những người lớn tuổi, nếu như có thể thì hãy tự cài và tự cập nhật những thông tin để bảo vệ sức khỏe của mình. S-Health, ứng dụng chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi. Thay lời yêu thương. Yeah. So given the aging process that we just talked about, and also the proportion of the elderly population growing in Vietnam in coming years, we thought it would be critical to provide care and services and information to the older persons in Vietnam. And the provision of mobile application is one form of doing so, because it is very easy and expands easily in terms of the catchment of the target population. And also elderly population, we are operating based on the concept of leaving no one behind for the 2030 Sustainable Development Goal agenda, so that we don't want elderly population to be left behind in a country's development process. This app, we are very much excited about it. It has got quite an extensive information that the elderly people will require, including health and how to take care of their health, how to take exercise, what nutrition they need, and then from where they should be getting, what services are available in their neighborhood. And so that information is available. And also last year we were faced with COVID-19, just like any other countries in the world. Vietnam also had to deal with that coronavirus. And elderly population is at increased risk of developing severe conditions and having higher death rates. And then with regard to emergencies, it's the same situation with the floods which have hit the country last year in the central part of the country. And so elderly population also need different kinds of information, especially in an emergency context like that, whether it's a COVID or floods or any other natural disasters. So mobile application gives us a lot of opportunities to quickly reach out to the elderly population and share necessary information and correct information to the target population. And that is the intent, and that is the objective of UNFPA supporting the launch of the mobile application. Người cao tuổi là tài sản quý của xã hội, vì trong cái thời gian sống lâu và làm việc thì họ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý. Tuy nhiên khi tuổi cao thì họ có những thay đổi về tâm sinh lý. Cũng chính vì vậy mà chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần phải nghiên cứu tới cái việc thay đổi về tâm sinh lý của người cao tuổi. Người cao tuổi bị thay đổi phụ thuộc vào điều kiện khách quan cả về môi trường bên ngoài, đó là môi trường xã hội, đặc biệt là môi trường gia đình. Vì vậy cho nên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không chỉ chăm sóc về vật chất mà cần phải được chăm sóc cả vấn đề về tinh thần. Với cái ứng dụng của chương trình phần mềm thì tôi cũng hy vọng là cái cũng sẽ góp phần vào cái thắng lợi cho cái chương trình chăm sóc người cao tuổi đến 2030 mà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian gần đây. Đây là cái lớp người đã trải qua hai cái cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc. Họ có nhiều đóng góp, nhiều hy sinh để mà giành cái độc lập cho đất nước. Tuy nhiên bây giờ thì đây vẫn là cái đối tượng rất quan trọng trong xã hội. Họ là những cái tấm gương sáng trong xã hội để mà tiếp tục giáo dục con cháu và dẫn dắt thế hệ trẻ tiếp bước cha anh. Cái việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hiện nay là một vấn đề mà được Đảng và Nhà nước rất là quan tâm. Thế thì hiện nay Chính phủ đã ban hành cái chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Thì trong đó rất nhiều các cái nội dung, và đặc biệt là đẩy mạnh cái việc xây dựng các cái thể chế chính sách, thế rồi huy động cộng đồng, thế rồi tăng cường các cái cơ sở y tế để mà góp phần vào cái chăm sóc người cao tuổi. Thế chính vì vậy cho nên là chúng tôi rất là hoan nghênh cái việc ứng dụng công nghệ thông tin
vào cái việc thông tin và hướng dẫn cái chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Với cái chương trình này, người cao tuổi sẽ ngồi ở nhà hoặc bất kỳ ở đâu họ có thể cập nhật và họ có thể hỏi và họ có thể đáp ứng được những cái nhu cầu mà người ta cần thiết mà người ta không cần phải đi xa. Thì tôi thấy vấn đề cái chương trình này cực kỳ là tuyệt vời và đây là những cái sáng tạo rất mới, nhất là đối với Việt Nam bây giờ thì người cao tuổi lại là một trong cái đất nước là già hóa nhanh nhất thế giới. Theo tôi, người cao tuổi là tài sản quý của xã hội. Họ cần được chăm sóc về sức khỏe tinh thần lẫn về cơ thể để có thể tiếp tục cống hiến cho xã hội. Thực ra thì đây là mong muốn không phải của riêng mình mà chắc là với tất cả mọi người là con cháu thôi. Đấy là mong muốn cho cha mẹ mình được mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào. Tại vì khi mà chúng ta càng ngày càng lớn lên thì bố mẹ sẽ càng già đi và sẽ thời gian chăm sóc dành cho bố mẹ thì càng nhiều hơn. Đấy là lý do mà vì sao chúng ta cần phải trân trọng hơn và cẩn thận hơn trong việc chăm sóc sức khỏe dành cho các cụ. S-Health có thể coi như là một bác sĩ di động dành cho người cao tuổi. Qua S-Health thì nó là một cái ứng dụng bổ ích và mình nghĩ cùng với thời gian nó sẽ trở nên phổ biến vì một Việt Nam già hóa, khỏe mạnh và không có người cao tuổi nào bị bỏ lại phía sau. S-Health, ứng dụng chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi, thay lời yêu thương. Yeah. Với người cao tuổi, cái điều đầu tiên là rất là lo lắng là mình sẽ bị bệnh tật, rất là lo lắng là làm thế nào mà không biết là chăm sóc bản thân như thế nào, rồi gắn bó với gia đình như thế nào, rồi sẽ được chữa bệnh như thế nào, rồi làm thế nào mà tôi yếu, chân yếu tay mềm đến khi mà tôi già rồi thì tôi vẫn có thể được chăm sóc lúc mà tôi cần thiết nhất. Và tại Việt Nam, sức khỏe của những người từ trên 50 tuổi trở lên không đơn thuần chỉ là đối phó với những bệnh nan y hoặc là với tình trạng suy dinh dưỡng hoặc là thiếu cân bằng dinh dưỡng, mà nó còn tới từ những nguy cơ rất là mới mẻ, ví dụ như là nguy cơ về sức khỏe, về tinh thần, về stress, trầm cảm. Bây giờ là cũng ở trong những cái lứa tuổi như thế này ấy, thì là thường là nó thiếu những cái sự chăm sóc của người thân, hoặc là ngay bản thân những cái người lớn tuổi như thế thì cũng không biết cách chăm sóc cho bản thân mình. Mình là những cái lớp trẻ mình chưa tìm hiểu kỹ về, thứ nhất là về cái kỹ năng chăm sóc như thế nào. Cái thứ hai là những người cao tuổi thì họ không biết là những cái bệnh ở người cao tuổi là những cái bệnh gì để mình có cái hướng chăm sóc và điều trị. Cái ước muốn của tôi làm sao mà có thể có một cái sự chăm sóc y tế, một cái sự mà tự mình có thể chăm lo cho sức khỏe của mình và cũng với sức khỏe của người cao tuổi trong cộng đồng. Và S-Health, ứng dụng chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi ra đời, chính là một trong những cái kênh thông tin rất là tuyệt vời để chúng ta cùng chung tay chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại gia đình. Và mình hy vọng rằng trong thời gian tới là mình sẽ lan tỏa cái ứng dụng này đến đông đảo trong cộng đồng của không những là của cái nơi mình đang sinh sống và của cả đất nước Việt Nam này. Và tôi tin rằng những người cùng cái trang lứa tuổi như tôi như này thì rất muốn là có cái sức khỏe của mình thật tốt. Chắc Hạ nghĩ rằng những ứng dụng nhân văn như S-Health sẽ cùng cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam. Và khi đấy, năng lượng sống tràn trề cũng như là những trải nghiệm quý giá của người cao tuổi sẽ trở thành một nguồn lực quý giá cho xã hội Việt Nam. S-Health, ứng dụng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thay lời yêu thương. Theo tôi, người cao tuổi là tài sản quý của xã hội. Họ cần được chăm sóc về sức khỏe tinh thần lẫn về cơ thể để có thể tiếp tục cống hiến cho xã hội.
Những ứng dụng như S-Health này đáng ra là phải có từ rất lâu rồi. Mọi người đều chưa thể hình dung ra được những cái khó khăn mà người cao tuổi gặp phải trong cái quá trình mà theo dõi những cái bệnh lý của mình. Trong cái quá trình biết đến ứng dụng này thì mình nghĩ đây là sẽ một ứng dụng tốt để mình có thể nhờ và dựa vào đó và theo dõi sức khỏe cho những người thân trong gia đình của mình, như là ông bà, cha mẹ. Điều đầu tiên mà mình muốn đánh giá về S-Health đấy là chính là cái giao diện rất là dễ sử dụng, và giao diện cũng như là các tiện ích cũng rất là dễ sử dụng đối với cả người già. Đấy là một trong những điều mà mình rất là kỳ vọng đối với các ứng dụng dành cho người cao tuổi. Qua S-Health thì nó là một cái ứng dụng bổ ích và mình nghĩ cùng với thời gian nó sẽ trở nên phổ biến vì một Việt Nam già hóa, khỏe mạnh và không có người cao tuổi nào bị bỏ lại phía sau. S-Health, ứng dụng chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi, thay lời yêu thương. Yeah. Nữa, chương trình lễ giới thiệu chính thức ứng dụng di động S-Health. September 2021, we held the mini games on the fan page of S-Health, the healthcare app for the older person. Since the mini game portal was launched, we received lots of answers from the audience. We will close the mini games at 14:30. So any comments or answers recorded after this time won't be recorded by the system, so please be quick. We have time until 14:30. Representative from media agencies in the room today, and everyone watching our important events online, the official launch of the S-Health mobile app for healthcare for older persons today. Ladies and gentlemen, the press conference today is held by UNFPA Vietnam and GOPFP Ministry of Health, and is being streamed live from the Green One UN House and also on the fan page of UNFPA Vietnam and GOPFP. If you want to follow our program in English, please follow us on UNFPA YouTube channel. You can also follow us on the fan page of the VN Express and S-Health official fan page as well. Ladies and gentlemen, 8 months ago, the S-Health app was introduced to provide reliable and free of charge healthcare services to the older persons, caregivers and family members. The app was developed by GOPFP with the technical and financial support from UNFPA Vietnam. After 8 months as a beta test with numerous adjustments to make the apps more useful and convenient, today S-Health is officially launched, which include many better features for the older persons. Attending the launch ceremony today, I'm pleased to introduce Madam Naomi Kitahara, UNFPA representative to Vietnam, and UNFPA staff. From GOPFP, I'm pleased to introduce Madam Nguyễn Thị Ngọc Lan, Deputy Director General of GOPFP, together with other staff from the General Department. We also are pleased to introduce Dr. Nguyễn Xuân Thanh, Deputy Director, Faculty of Oncology and Palliative Care from Vietnam Central Hospitals Geriatric and Association of the Older Persons. And from Ho Chi Minh City, I'm pleased to introduce many celebrities who have used the S-Health apps. Actress Hồng Vân, the people's artist. Singer Hoàng Bách.
Good afternoon, ladies and gentlemen. TikToker and Facebooker Tạ Đức Bằng. And we can see here his grandmother, who is famous on social media as the Vietnamese lady. And a big applause also to a representative from press agency being here to cover this very important event. Ladies and gentlemen, to open the agenda, I'm pleased to introduce Madam Naomi Kitahara, UNFPA representative to Vietnam, to deliver the opening remark, please. Ms. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Deputy Director General of the General Office for Population and Family Planning, Ministry of Health, representatives of the Ministry of Health, the media, UN colleagues, UNFPA colleagues, and online participants. Distinguished guests, good afternoon. 8 months ago, UNFPA and the Ministry of Health introduced the S-Health mobile app for a beta test. Since then, the S-Health app has been upgraded to provide a free of charge platform for everyone to find information on health in general and healthcare for older persons in particular. This reliable and easy to use application meets the increasing care needs and ensures digital inclusion of older persons. I would like to express our sincere appreciation to the Ministry of Health for close collaboration and the Government of Japan for financial support in the development and upgrade of the S-Health application to provide good care to Vietnamese old people. The S-Health app today can provide a wide range of reliable health information and guidelines which are relevant for older people. The app also includes a function for older persons to monitor their daily health indicators with an additional upgrade to monitor their to manage personal schedules for taking medicine or health checkups. It now allows connecting among family members and with family doctor networks and nursing homes. The S-Health app has also been redesigned to become more age-friendly in terms of contrast and colors and easy to use. Dear participants, globally in 2019, there were 703 million persons aged 65 and above. It is projected that the number is doubled in the next 3 decades, reaching more than 1.5 billion persons in 2050. Vietnam is one of the most rapidly aging countries in the world. It is projected that by 2036, Vietnam will become an aged country, transitioning from aging country, and the number of older people aged 60 and above will reach 21.3 million people, almost 1/5 of the total population. Older people are among the most vulnerable groups in society, especially in humanitarian and emergency situations. Special needs of older persons, particularly in terms of healthcare, have to be catered for with comprehensive and integrated social protection mechanisms, and this is more critical in the COVID-19 context. The COVID-19 pandemic has had devastating effects on older people and put the spotlight on the health and rights of older persons in society. While the virus spreads among persons of all ages, older persons and those with underlying medical conditions are at increased risk of developing severe conditions and having higher death rates. It is clear that the fatality rate for older persons is higher, and for those above 80, it is even 5 times higher than the global average. Therefore, older persons must be a priority in Vietnam's efforts to overcome COVID-19 to ensure no one is left behind
in humanitarian response as well as in development efforts. At the same time, both population aging and digitization are part of the world's mega trends, which we all have to respond to. Digital technology is continuing to reshape the way we access health information and care services. The COVID-19 pandemic has only made the trend more visible. Digital access has become a new social determinant of health. More than ever, the ability of older people to use digital technologies may affect their health status and the quality of life. To date, having a healthcare mobile app is an indispensable solution for telehealth because globally, the internet usage of older persons, especially the young old, 60 and 69 years old, has increased significantly since COVID-19 outbreak. More than 80% of those 60 and 69 years old are using internet in 2020 as compared to 62% in 2015. According to the 2019 Vietnam National Aging Survey, 93% of older persons in rural areas and 97% in urban areas have cell phones, and about 4 out of 10 old persons have smartphones. In this context, the development and launch of the S-Health app fits perfectly to provide healthcare information and services for older persons, their caregivers and family members, and keeping older people socially connected. Yesterday, I had an honor to virtually meet the students of vocational education and training institutions from different provinces and cities who are the authors of more than 200 innovative projects using digital technologies to support older persons and persons with disabilities. There are the entries to the National Startup Kite Competition, themed Startup Innovation in Industry 4.0 for older people and people with disability. With the fund from the government of Japan, UNFPA is very happy to provide financial and technical support to the competition, which explores the youth potential and further provides support for older persons in the digital area. We believe that together with the S-Health app, many more innovations with digital technologies will be developed, thus offering a great hope for accelerating progress towards the Sustainable Development Goals in Vietnam. UNFPA commits to continuing its support to the development and application of digital technologies to protect the most vulnerable population groups, including women and girls, young and older persons. Thank you very much for your attention. Vâng, xin được chân thành cảm ơn những chia sẻ của bà Naomi Kitahara. Madam Naomi Kitahara and the many concerns that UNFPA has shared and is trying to address to help Vietnam adapt to population aging in the context of digital transformation. Now may I invite Madam Nguyễn Thị Ngọc Lan, Deputy Director General of GOPFP, to deliver the opening remark, please. Madam Naomi Kitahara, UNFPA representative to Vietnam, distinguished guests, ladies and gentlemen. First, I wish to convey to you our warmest greetings. I wish our official launch a great success. Ladies and gentlemen, and distinguished guests, Vietnam has officially entered the period of population aging since 2011. The people from 65 and above account for 7%. And in 2019, the percentage of the older person account for 11.8% of the population. Vietnam is one of the most rapidly aging countries in the world.
Increasing life expectancy is a symbols of the progress of social and economic development and the healthcare system. However, population aging also create pressures on the social security system, employment, transport, entertainment, and particularly the healthcare system for the older person in Vietnam. The average life expectancies in Vietnam increased very quickly since 1989 to 2019. In 2019, life expectancy was already 73.6. Despite high life expectancy, we still have a low, healthy lifespan. According to WHO, an average male should have 8 years living with diseases. For women, it's 11 years. But that's the global average. But in Vietnam, the older person face more challenges. They have issues such as diabetes, they have oncological complications, and it has been pointed out that each older person in Vietnam has on average 3 comorbidities, and many of them also face the decline of key functions because of the aging process. And in the context of the health system, an early care system of Vietnam has not been designed to adapt to the rapid population aging speed. And so in that context, when older person have to deal with perennial diseases, so they have to endure high costs and they suffer from very serious illnesses. In that context, the state and the parties pay special attention to the healthcare for the older person and has issued a series of policies to care for them. In 2019, the law and the in 2009, the law on the elderly was promulgated, and in 2020, the PM issues the program of healthcare for the older person by 2030, focusing on how to care for the older population in adaptation to the population aging period. And in 2020, GOPFP, with the support from UNFPA in technical and financial terms, we developed a mobile app as health, which is very much relevant to the national program for healthcare for the older persons approved by the PM. So the goal of the program is to design important solutions of healthcare for the older person based on the internet. And in 2020, we also work with experts to develop a healthcare app for the older person that is very friendly and easy to use for them. And with the support from UNFPA Vietnam and the government of Japan, we eventually finished the apps, and today we officially launched the As Health mobile app at the Grade 1 UN House. And we see that this is a very useful tool to care for the elderly, because this app provides them with basic knowledge about healthcare, about NCDs that they encounter, with instruction about nutritional regimes that they should follow. And in the context of the COVID-19 pandemic, as you know, this app will be very useful because it will help the older persons to avoid contracting the virus. And the As Health also help older person to care for themselves, to protect themselves in situations such as flooding and natural disasters. And the app also provide older person with measurements and benchmark such as the BMI, the blood pressure, sugar level, so that the older person know how to monitor their health and to prevent a complication created by perennial diseases.
And this app is also useful for family members and caregivers so that they know how best to care for older family members. And nursing homes can also utilize this app because nursing staff can use this app so as they know how to support the older person and care for them better at nursing centers. And when we disseminate this app, many older persons who have the opportunity to use this app, many of them share that they feel more active and confident because now they know how to monitor their health. They can prevent the complications created by the comorbidities that they have. And this is a very important effort that contributes to our efforts to develop community-based healthcare for the older person in the context when Vietnam, as you know, the early care system, as I say, has not been designed to adapt to the rapidly rising number of the older person, and in Vietnam we still do not have sufficient long-term care. Ladies and gentlemen, we follow the teaching of President Ho Chi Minh that the older person is an invaluable asset of the nation, and for that reason we always try to provide the best opportunity for the older person to be cared for, to be honored, and they can contribute to the process of national development. And so on the occasion of the 31 years of the International Day of the Older Person, today I wish to convey the best wishes to the older persons in the country. We wish all of you good health, long life expectancy. We hope that you're happy and continue to be a role model for your future generations. On this occasion, GOPFP wishes to thank UNFPA Vietnam, the government of Japan, and ministries and international organizations, and the Association of the Elderly and the experts for cooperating with us to address the population aging in Vietnam and in the development and perfection of the S-Health app that we joined together to launch it. And in the coming time, we hope that we continue to receive the support from UNFPA, from the government of Japan, from other stakeholders to disseminate these apps across all provinces in the countries so that the older person can benefit from this very important app to care for themselves. Once again, I wish all of you good health, success, and happiness. Thank you very much. Thank you very much, Madam Ngọc Lan. So after 8 months as a beta test, and the S-Health app has undergoing important adjustment to provide further services and features. So today is a very special day, and now let's join us to follow an introduction of the key features of the S-Health through this. Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới. Với mong muốn mang đến một mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi từ xa qua mạng, kết nối gia đình, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và mang đến cho người cao tuổi một cuộc sống thực sự vui, khỏe, có ích. Bộ Y tế với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA đã phát triển ứng dụng di động S-Health, cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ cho người cao tuổi, người chăm sóc và các thành viên trong gia đình. Năm 2021, tiếp tục được sự hỗ trợ kỹ thuật của UNFPA với sự hỗ trợ tài chính của chính phủ Nhật Bản, Bộ Y tế đã triển khai thêm các chức năng của ứng dụng và phổ biến ứng dụng S-Health đến đông đảo người dùng trên cả nước.
Để sử dụng ứng dụng S-Health, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và tải miễn phí trên App Store dành cho điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS hoặc CH Play đối với hệ điều hành Android. Đến với S-Health, người dùng sẽ được trải nghiệm các tính năng nổi bật. SOS, trợ giúp khẩn cấp, theo dõi sức khỏe, thông tin chăm sóc sức khỏe và dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Bên cạnh đó, người dùng có thể sử dụng tính năng dự báo thời tiết khi nhấn vào biểu tượng đám mây. Trong những tình huống nguy hiểm, cấp bách và cần người trợ giúp, bạn sử dụng tính năng SOS. Tại đây, hỗ trợ kết nối nhanh chóng đến tổng đài Trung tâm cấp cứu 115, Trung tâm cứu hỏa 114, đường dây nóng cảnh sát 113 và liên hệ gửi định vị GPS của người cao tuổi tới người thân trong gia đình. Đến với tính năng theo dõi sức khỏe. Đo BMI là chỉ số khối cơ thể người dùng nhập, chiều cao, cân nặng. Kết quả sẽ cho bạn biết tình trạng của bản thân như bình thường, béo phì, gầy. Theo dõi huyết áp, người dùng nhập các chỉ số tuổi, huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu. Tiện ích giúp người dùng theo dõi và so sánh tình trạng huyết áp trong thời gian dài, hỗ trợ đưa ra cảnh báo về huyết áp. Tương tự với theo dõi đường huyết, bạn nhập chỉ số đường huyết được đo sau khi ăn 2 tiếng đồng hồ. Kết quả được lưu trữ, phân tích và báo cáo thông tin cho người dùng. Hẹn lịch, tiện ích thú vị và hữu ích với người cao tuổi, giúp đặt lịch nhắc nhở uống thuốc, lịch sự kiện hay ngày sinh nhật của người thân, bạn bè. S-Health cho phép các thành viên trong gia đình kết nối với nhau trên app, có thể cùng xem được thông tin sức khỏe và lịch chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi trong gia đình để cùng nhau hỗ trợ người cao tuổi. Thông tin chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là tính năng tích hợp 6 chủ đề lớn. Dinh dưỡng, các bệnh thường gặp, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phòng chống Covid-19, sức khỏe trong bão lụt và mục hỏi đáp. Những thông tin trong mỗi chủ đề là nguồn tin chính thống từ Bộ Y tế hoặc các tạp chí y học, sức khỏe cộng đồng nổi tiếng tại Việt Nam, liên tục được cập nhật, làm mới hàng ngày. Tại mục dinh dưỡng, cung cấp thông tin về chế độ ăn uống, cân bằng dưỡng chất trong bữa ăn, phù hợp với sức khỏe người cao tuổi. Ở mục các bệnh thường gặp, bạn có thể tìm kiếm các thông tin phòng tránh bệnh cho người cao tuổi như mất ngủ, tê mỏi chân tay, loãng xương. Đến với tiện ích chăm sóc sức khỏe, người dùng sẽ có cái nhìn tổng quan và sâu sắc hơn về các kiến thức chăm sóc người cao tuổi thông qua các bài viết với các chủ đề đa dạng. Đặc biệt, trong mục này, S-Health cung cấp các video hướng dẫn các bài tập thể dục tránh ngã của Nhật Bản, được người dân Nhật Bản thực hành rộng rãi, có ý nghĩa trong dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Tiện ích, phòng chống Covid-19 và sức khỏe trong bão lụt là hai mục mở rộng của ứng dụng. Các bài viết tại đây xoay quanh vấn đề thời sự nóng, được cập nhật thường xuyên. Để nhanh chóng tìm kiếm thông tin hay cần được giải đáp thắc mắc, bạn chọn mục tra cứu thông tin hoặc hỏi đáp. Điều đặc biệt ở S-Health khiến ứng dụng trở thành sổ tay điện tử không thể thiếu của người cao tuổi, đó là khả năng cho phép người dùng sử dụng chức năng tra cứu bằng giọng nói. Theo đó, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm, hỏi đáp thông tin dễ dàng bằng cách nói trên điện thoại, bao gồm nhập câu hỏi bằng giọng nói. Từ đó, ứng dụng trả về kết quả tìm kiếm dưới dạng âm thanh. Loại rau thực phẩm không đường cần bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày. Đây là điểm ưu việt nổi bật nhất của S-Health do ứng dụng trực tiếp hướng đến người cao tuổi, thị lực bắt đầu suy giảm, khó khăn trong việc nhập ký tự trên màn hình. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe là nơi S-Health cung cấp địa chỉ, thông tin liên hệ của các cơ sở khám, chữa bệnh, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi xung quanh khu vực sinh sống. Người dùng chỉ cần nhập từ khóa về khu vực mong muốn. Ngay lập tức, ứng dụng sẽ trả về danh sách các cơ sở uy tín, chất lượng đã đăng ký với Bộ Y tế. S-Health hướng tới mục tiêu già hóa lành mạnh cho toàn xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau.
Ladies and gentlemen, from now on we will have a new app, very informative app and with many features of specifically designed for the older person. I believe this will be very useful for everyone, for those who care about our parents and grandparents. Since the app was introduced, many have downloaded the app for trial, and let's listen to their experiences. Em thấy ở ứng dụng SL á, nó thứ nhất là nó có giao diện rất là dễ nhìn luôn, chữ nó thì cũng to. Biết tới cái ứng dụng SL này mình cảm thấy khá là ấn tượng với một cái ứng dụng mà nhà nước đã phát triển để cho người cao tuổi người ta sử dụng. Và mình hy vọng là sau tương lai thì nó sẽ phổ biến hơn, dành cho nhiều người hơn, và đặc biệt là dành cho những người cao tuổi mà không có ai chăm sóc hoặc là sức khỏe thì họ lại không đi kiểm tra thường xuyên. Qua ứng dụng SL mình có sử dụng thì mình thấy ứng dụng SL cung cấp cho chúng ta rất là nhiều thông tin ứng dụng tốt, bổ trợ cho sức khỏe. Con bác nói ứng dụng này hay cho người tuổi già lắm. Con trai tôi cài cho tôi về ứng dụng SL này và khuyến khích tôi sử dụng thường xuyên để còn theo dõi về sức khỏe. Rất đáng tin cậy. Con trai bác á, giải thích cho bác hiểu. Cái này là cái do chính phủ nè, do Bộ Y tế tạo lên cho người cao tuổi Việt Nam mình. Thì cái đó thì mình thấy là quý quá rồi còn gì nữa. Tôi rất thích vì nó chữ to, dễ đọc và rất có nhiều thông tin về bổ ích. Cái tuổi của bác thì thực ra ứng dụng thì bác cũng không hiểu biết mấy. Nhưng khi được con cái nó chỉ bảo thì bác thấy nó cũng dễ dùng. Từ khi mà con trai nó cài cho cái ứng dụng SL này á, thì tôi thấy rằng là nó có rất là nhiều thông tin bổ ích. Hàng ngày nào tôi cũng sử dụng nó, và tôi thấy rằng có những cái bài tập á, nó rất hợp với cái tuổi già chúng tôi. Cho nên là tôi tập với nó, mà hay cái là tập theo nhạc nữa. Hiện nay tôi bị thóp khớp và bị thần kinh tọa. Tôi rất thích cái chương trình SL này, có chương trình nhắc thuốc, uống thuốc hàng ngày nè, và có những cái bài tập thể dục điều trị về xương khớp và thần kinh tọa. Tôi thấy rất là thích bởi vì là nó có những cái chương trình rất là hữu ích, mà nó lại còn có cả cái dự báo thời tiết này, rồi chương trình dịch bệnh này. Đấy, tôi theo dõi hàng ngày luôn. Tôi đã cài cái SL này vô điện thoại. Hàng ngày tôi sử dụng nó. Tất cả tôi biết được những cái thông tin về bổ ích cho sức khỏe của tôi. Hơn nữa nó có những cái bài tập hàng ngày rất là bổ ích. Tôi cài đặt cái ứng dụng SL này là hoàn toàn miễn phí mà lại là của Bộ Y tế nhà nước, nên là tôi hoàn toàn yên tâm sử dụng. Ladies and gentlemen, in order to understand better the experiences and feelings of those who have used the S-Health app, we today invite to this ceremony many celebrities, and let's have a discussion with them. The first, the people's artist, actress Hồng Vân from Ho Chi Minh City. Good afternoon to all of you and to the beautiful MC. So can you hear us from here clearly? I can hear you quite clearly. So from the Saigon side, there is some buzzing sound, but let's start the discussion. So when we talk about age, it seems that it's irrelevant to you. You are so young. But we know that nobody can resist the time. Everyone has to think about what we will be when we reach the old age. So whether you have prepared for your old age? So when we talk about health,
So old age, nobody is immune from the old age. And we, all of us, have to take care of our old age, to have planned for us for it well in advance. And nobody can be an exception. My apologies, I have to interrupt you because we are unable to hear you clearly from Hanoi. Could you speak a bit louder? Or you can remove your headphone, you can use the microphone of the laptop. So remove the... So I'm speaking quite loudly. It's better now, I think. Our apologies, and now you are totally muted. Could you check your microphone? So my apologies. So let's connect to the next speaker, singer Hoàng Bách, while we will return to actress Hồng Vân later on. Singer Hoàng Bách. Good afternoon, ladies and gentlemen. I hope you can hear me clearly. I'm listening, I can hear you very well. I wish you good health, and let's join hands together to head towards a brighter future. Hoàng Bách, so I know you are a singer and composer, but also a father who loves your children and families. But we are wondering, have you ever think about when you reach an old age, how has you prepared for that day? Or do you only think about the present? Thank you for the interesting questions. I think that if we love people around us, first we must know how to love ourselves, to care for our own health, so as we won't become a burden for others. And if we care for ourselves, then we will have the capacity to care for others. So I'm slightly over 40. I'm beginning to feel that the better I care for my health, the sooner I start thinking about it, the better I will be prepared for a future. And I think, as you know, I play sports, and I listen to my body, and I know how the body has been changing. For that reason, I keep telling other people to care for their health from as soon as possible. As you say, you play sport, but during the context of the COVID-19 and social distancing context, we are unable to go out for outdoor activity. Do you use healthcare apps? Because I know that everyone is pushing for the use of digital technology in this time. I think we have a very general trend. In the past, I think all of us wonder whether technologies are useful in our life. But in the last couple of months, all of us understand that technologies are really important to our lives. Technologies can help us not only with, for example, connecting with others, but also with entertainment, with caring for our body. Everything is available online, not just myself, but everyone in the family are using technology. My wife purchase goods and food online. My kids are using online platform to study, and my mother, she knows lots of apps that she can use to care for themselves. She can order stuff online. I think this is the time when technology becomes indispensable part of our daily lives. With technologies, we can live a much better life and much better capacity to satisfy our needs. So I really thank technology and app developers.
for giving us these breakthroughs in technologies. You mentioned that your mother knows lots of healthcare apps. Which apps specifically? How does she know about the apps? So she is almost 80, but she has very good memories and she can take care of herself. And I think this maybe because of her gene, but I think it's also partly because she's very open, she is responsive to changes, she's open to learning. This is one of the things that make her healthy and active. So the S Health is among the apps that she has been using. I saw that and I saw the app and I introduced the app to her. I tried it, I loved it, and I installed the app for her, and we see that this is a very useful device and tool. And I have been using the app together with my mom, and I see that it's not useful for my mom but also for myself. Thank you very much for sharing with us singer Hoàng Bách. I think definitely you will be well prepared to care for you and your family. See you later on. Now, I hope we can resume the conversation with actress Hồng Vân. I'm wondering whether the microphone has been improved. Can you hear me? I think it's very well now. So the signal is very well now. That's a relief. Now, first allow me to convey my greetings to everyone joining us today. Greetings to our charming MC. Thank you very much for your kind words. Could you repeat the question? Okay, I can answer. I remember the question. About health, as you know, in this age, time never waits for anyone, for older or younger people. We always have to care about our health. As for myself, as you know, because of my profession, so time can affect me in strange way. So as you know, when you sleep, I have to stay awake. During holidays, you can take a break, but I have to work. And sometimes we have to film until 2 to 3 p.m. So my biological clock is often messed up. Sometimes I'm unable to sleep. I feel sad for no particular reason. And sometimes when I open my eye, I feel no energy inside me. And really there was times of serious depression. So so my complexion, my skin is no longer as good looking as it should be. So what we really desire is that there should be a doctor by our side all the time so that they can ask him or her all the question, but that would be impossible actually. And on a bright day, as health was introduced to me, with as health, I can access most of the knowledge I need about why I cannot sleep, why I feel depressed, why I feel no energy inside me in one particular day. So with as health, I see that this is a very critical app that should be disseminated to all the older person. So when I know about this app, I share this with my parents, and both of them, one is 86, one is 82, and I really worry about them because I cannot stay by their side all the time. But with the as health, I always feel that there is a doctor by the side of my parents. So Hồng Vân
share that you know about the S-Health and you know that this app should be disseminated to as many people as possible. So may I ask, how did you get to know the S-Health app? From where? From family members or? Well, so I mentioned that there was times when I felt depressed. So I looked for many solutions to help me relieve my stress. And my friends, many of them use the S-Health. They introduced this app to me, and originally I wasn't so interested in this app because I was so busy. And back then the information was so complicated and not many apps has been proven to be reliable. But then when I get to know this app more carefully, I learned that this is an app developed by Vietnam. So anything about Vietnam is of great interest to me. And then as I understand it more clearly, I know that this is an app developed by MOH and UNFPA. The prestige of the developer is a great guarantee of the quality of the app. And then I downloaded the app and then I follow all the instruction given. And then I felt that everything was exactly what I want. I need a doctor, as I say, by my side. And this app is very much like that doctor. And my husband and my parents love this as well. And particularly during the COVID time, as you know, we really frightened because every morning we woke up, we have to rinse our nose and our throat, and we stick to our phone to check the app to see what we should do to protect ourselves. And then we feel more healthy, more energized, more optimistic. And above all, this is a free of charge app for the older person, and not just for older person, for younger person as well. And we cannot imagine that something this useful can be a free of charge app. So why don't we introduce this to our family members and to my fans? When we have good health, we have everything that we need. Thank you very much, Madam Hồng Vân. I really like the way when you say that this is a very, not only a useful app for the older person, but it's important that it's made in Vietnam. So as long as it's developed by Vietnamese, it should be reliable. Once again, I wish you good health and see you again at the end of this ceremony. Ladies and gentlemen, so we have listened to celebrities Hồng Vân and Hoàng Bách. Those have used the S-Health app to care for themselves and their family. But how about the young people? What do they think of the S-Health? Let's follow a clip right now. Theo tôi, người cao tuổi là tài sản quý của xã hội. Họ cần được chăm sóc về sức khỏe tinh thần lẫn về cơ thể để có thể tiếp tục cống hiến cho xã hội. Người cao tuổi rất là khó tiếp xúc với những cái công nghệ, đặc biệt là ở nông thôn thì cái việc tiếp xúc với công nghệ, theo dõi thông tin về dịch bệnh rồi thông tin về bệnh lý thì thực sự là rất là khó khăn. Những người cao tuổi là những người mà có cái vị trí khá là quan trọng trong xã hội hiện nay. Họ là hình mẫu, họ là nguồn kinh nghiệm cho các cái con cháu trẻ tuổi hơn.
Điều đầu tiên mà mình muốn đánh giá về S Health đấy là chính là cái giao diện rất là dễ sử dụng, và giao diện cũng như là các tiện ích cũng rất là dễ sử dụng đối với cả người già. Đấy là một trong những điều mà mình rất là kỳ vọng đối với các ứng dụng dành cho người cao tuổi. Tôi thấy S Health là một ứng dụng rất tốt của nhà nước và cộng đồng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Không tội gì mà không cài thử ứng dụng này để có thể chăm sóc tốt hơn cho bố mẹ ông bà của mình và ngay cả bản thân những người lớn tuổi. Nếu như có thể thì hãy tự cài và tự cập nhật những thông tin để bảo vệ sức khỏe của mình. Từ khi biết đến S Health thì mình cũng đã nhận thức được rõ ràng hơn cũng như là quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi. Những ứng dụng như S Health này đáng ra là phải có từ rất lâu rồi. Mọi người đều chưa thể hình dung ra được những cái khó khăn mà người cao tuổi gặp phải trong cái quá trình mà theo dõi những cái bệnh lý của mình. Trong quá trình biết đến ứng dụng này thì mình nghĩ đây là sẽ một ứng dụng tốt để mình có thể nhờ và dựa vào đó và theo dõi sức khỏe cho những người thân trong gia đình của mình, như là ông bà, cha mẹ. Thực ra thì đây là mong muốn không phải của riêng mình mà chắc là với tất cả mọi người là con cháu thôi. Đấy là mong muốn cho cha mẹ mình được mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào. Tại vì khi mà chúng ta càng ngày càng lớn lên thì bố mẹ sẽ càng già đi và sẽ thời gian chăm sóc dành cho bố mẹ thì càng nhiều hơn. Đấy là lý do mà vì sao chúng ta cần phải trân trọng hơn và cẩn thận hơn trong việc chăm sóc sức khỏe dành cho các cụ. Mọi người hãy cùng quan tâm và chăm sóc đến ông bà, cha mẹ ngay khi còn có thể. S Health chính là một công cụ có thể giúp chúng ta thực hiện những điều đó. Đối với mình thì S Health là một ứng dụng có khả năng tin tưởng rất là cao, tại vì đây là một ứng dụng do một cơ quan nhà nước tổ chức. S Health có thể coi như là một bác sĩ di động dành cho người cao tuổi. Qua S Health thì nó là một cái ứng dụng bổ ích và mình nghĩ cùng với thời gian nó sẽ trở nên phổ biến vì một Việt Nam già hóa, khỏe mạnh và không có người cao tuổi nào bị bỏ lại phía sau. S Health, ứng dụng chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi, thay lời yêu thương. Yeah. Ladies and gentlemen, I think you recognize those who appear on the clip, the Dalap group, and not just them, many other young people, the students, they are very interested in the S Health. Let's listen to them. Em thấy ở ứng dụng S Health á, nó thứ nhất là nó có giao diện rất là dễ nhìn luôn, chữ nó thì cũng to. Qua ứng dụng S Health mình có sử dụng thì mình thấy ứng dụng S Health cung cấp cho chúng ta rất là nhiều thông tin ứng dụng tốt, bổ trợ cho sức khỏe. Biết tới cái ứng dụng S Health này mình cảm thấy khá là ấn tượng với một cái ứng dụng mà nhà nước đã phát triển để cho người cao tuổi người ta sử dụng. Và mình hy vọng là sau tương lai thì nó sẽ phổ biến hơn dành cho nhiều người hơn, và đặc biệt là dành cho những người cao tuổi mà không có ai chăm sóc hoặc là sức khỏe thì họ lại không đi kiểm tra thường xuyên. Như mình đã biết thì ở độ tuổi trung niên trở lên hiện nay họ rất là quan tâm đến vấn đề sức khỏe, nhưng mà họ lại không hề biết tìm kiếm cái thông tin đó chính xác ở đâu. Mình cảm thấy rất là đơn giản, cái giao diện của nó sẽ làm cho mình cảm thấy rất là thoải mái. Kết hợp với những cái màu này thì mình nghĩ cái này phù hợp với những người lớn tuổi hơn, họ sẽ biết được là cái màu đỏ là gì, màu xanh là gì, màu vàng là gì. Mình nghĩ là vì đối tượng sử dụng đa phần là người cao tuổi, cho nên là ứng dụng tốt nhất sẽ nên có tính năng là sử dụng được ngay kể cả khi không có mạng di động. Bà làm gì đấy? Bà làm gì đấy? Làm gì đâu. Không làm gì à? Không. Bà khỏe không? Khỏe. Lâu không thấy con về bà chả nhắc đến con gì cả. Tôi chả nhắc cái gì. Bà chả dặn ai bảo con về chơi gì cả. Tôi chả bảo nếu mà mày biết liệu thì mình điện. Liệu thì điện á? Còn liệu nữa.
Bà biết là năm nay lại chuẩn bị đến ngày thế giới người cao tuổi không? Sắp đến rồi đấy. Cười. Năm ngoái con cho bà xem cái app này này, bà biết cái app gì không? App sức khỏe người cao tuổi năm ngoái bà dùng một lần rồi đấy. Bà còn nhớ không? Quên bố rồi. Quên bố rồi á? Bây giờ con lại cho bà nhớ lại. Nhớ nha. Đây, bà ấn vào đây cho con. Đây, đây con bà ấn này. Tem, thấy chưa? Bà nhìn thấy cái gì đây không? Bây giờ cái app này bây giờ nó làm hiện đại hơn ngày xưa rất là nhiều. Năm ngoái mình làm nó còn ít giao diện, bây giờ nó nhiều lắm. Bà thao vào mà xem. Đây, ấn vào đây chẳng hạn này. Có số cứu thương, cứu hỏa, cảnh sát này. Rồi con ấn vào đây, thông tin chăm sóc sức khỏe này, chăm sóc sức khỏe này. Thấy chưa? Bà nhìn này. Thấy chưa? 10 cách giúp cải thiện trí nhớ. Bà có bị lẫn gì không? Không lẫn, không cần xem. Những món ăn nào phù hợp cho người già nhá. Bà đọc được chữ này không? Ngày xưa bà biết đọc không mà? Bỏ hết. Bỏ hết rồi á? Đơn giản lắm. Bây giờ bà chỉ cần ấn vào đây thôi. Đây này, người ta tự đọc cho bà không cần phải đọc. Những món ăn vặt nào phù hợp cho người già? Để hiểu người già ăn vặt gì phù hợp, chúng ta cần hiểu người già cần gì và có những yêu cầu gì đặc biệt đối với đồ ăn này. Ây già đấy, cụ thích xem cái gì cụ xem tiếp đi. Nào, đấy. Ôi giời, thấy chưa? Bà thấy nhiều chưa? Đấy, đây, các bệnh thường gặp người cao tuổi này, kể cả phòng chống Covid này. Đấy, bà muốn hỏi đáp cái gì thì ấn vào đây hỏi luôn. Đấy. Uy tín nhỉ? Uy tín nhỉ? Ý, uy tín sao không uy tín? Rồi đây nữa này, bà bị bất cứ cái gì bà muốn lấy thông tin gì con có hết cho bà nhá. Đâu có chữa được cao huyết áp đâu. Chữa cao huyết áp á? Đây, bà huyết áp thì đây nó có đây này. Cao huyết áp ở người cao tuổi đây này, nguyên nhân và khắc phục này. Bà không cần phải đọc, con ấn vào nghe là bà chỉ việc cho lên tai bà nghe thôi. Rõ vành vạch luôn, có người đọc cho bà, rất là hiện đại. Đây. Cao huyết áp ở người cao tuổi, nguyên nhân và cách khắc phục. Ở một số người cao tuổi có tiền sử thấy chưa? huyết áp, uống thuốc đều, huyết áp ổn định. Bà thấy ok chưa? Ngày càng hiện đại. Ngày càng hiện đại à? Chuẩn đét luôn nha. Nhân dịp ngày thế giới người cao tuổi, bà có lời chúc gì cho các ông các bà đồng niên không? Nhưng mà khi cái người cao tuổi chúc con các bà hãy khỏe, lâu hơn các con lớn cháu. Ôi dồi ôi, bà chúc giỏi thế. S-Health chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. So I think you recognize the man up here on the clip. So allow me to introduce Madam Nguyễn Thị Tứ and her grandson Tạ Đức Bằng or Bằng Okyo. So Bằng has been S-Health communication ambassador from the beginning. He joined a press conference introducing the app last January. Let's connect with him. Good afternoon. Good afternoon to you. Thank you very much for joining us at this press conference today. Warm greetings to you all. Bằng, as a young person, what do you think about the need for accessing digital technologies and information, particularly in the COVID-19 context? As you know, in the context of the COVID-19, it's really complex and unpredictable situation. So young persons should get access to all useful information possible and available to them, and also to use the information to help other members in the family. So S-Health is a very timely app. As in the clip that you sent to us, I noticed that you have to guide your grandma quite carefully regarding how to use the app. So in your view, can older person really use this app, or whether they actually need their children to help them? I think there are two things. On the one hand, the S-Health is quite useful because it is designed for the older person. For those from 80 and lower, they can read, they can look, they can see. For those older, they may have seeing or reading impairment. They can use the auto voice, the reading function of the S-Health, which means that this app can satisfy people of very different age group. So if you want to add some more features to this app,
what do you have in mind? If I can suggest some new features, I hope that S-Health should have the features apart from the reading or listening, but it should have emotion functions. For example, a video clip between 20 to 30 seconds that can show the older person in a very easy to understand and visual way. For example, how we should carry an older person who is unable to move on their own. If we have some kind of emotion clip, that would be useful. So allow me to ask you another question as a communication ambassador of S-Health, whether you want to convey a message to the young person who want to care for themselves and for the older person in their families. So I'm honored to be chosen as the ambassador for S-Health, and I hope this app can reach people from different age group and regions. And now we have COVID-19, the situation is being very unpredictable, and everyone should pay attention to their health. So S-Health is like a small hospital, which could be useful when people are unable to go out. And so the app is like a doctor who can support them all the time. And let's see S-Health as a very reliable friend for you and for the older person. So let's treat S-Health as a friend of the family. And thank you very much for sharing with us. See you later on. Ladies and gentlemen, we have discussed with many users of the S-Health so far, and now let's join me to listen to those who have created this app. May I invite to the stage Madam Nguyễn Ngọc Quỳnh, expert from UNFPA, and Madam Nguyễn Thị Ngọc Lan, Deputy Director General of GOPFP. Please join us on the stage to enter a mini talk show with other representatives from press agency. Now let's connect with Dr. Nguyễn Xuân Thanh, who are from the National Hospital of Geriatric. Ladies and gentlemen, because of social distancing rules, we cannot invite many people joining us offline here, but we hope to receive questions via online channel so as we can clarify your concerns concerning this app as well as population aging in Vietnam. You can send your question to us on fan pages of UNFPA Vietnam, GOPFP and VN Express. We will try to reply to you as soon as we can. Now let's start the conversation with our two panelists. First, I thank both of you for your time. The first question for Dr. Ngọc Quỳnh. Older person definitely face many challenges to use technologies. So how S-Health contributes to address those challenges? Thank you for the questions. So we both Queen actually. Thank you for the question and also the interest from the audience about the S-Health apps. So we all know that older person can have many challenges to access technologies, but according to global statistics,
So the numbers of the older person using smartphone has increased substantially. For example, since the 2020, under the impact of COVID-19, particularly amongst the young old, many of them now use smartphone and internet. We see an increase of 150% compared to the previous 2 years. And as Madam Naomi Kitahara stated from the beginning, more than 80% of the older person in urban Vietnam use mobile phones, and 4 out of 10 have a smartphone. So this is a good opportunity for us to develop technologies and apps, one of which is the S-Health, which can help the older person to use this app. And this app has been designed by GOPFP and UNFPA to make sure that it is really easy to use for the older person. So for example, older person, they have hearing or listening impairment. So for example, if we use light tones of colors, it would be very difficult for them. So we designed the apps using basic color, for example, green, blue, orange, and red, which are visible to the older persons. The apps also have the function to connect with other members in the families, meaning all family members can use the app to connect with each other. So children and grandchildren can guide their parents regarding how to use the apps. They can also monitor the indicators of their parents through the apps. If the parents find it difficult to use the apps, or if parents enter the information and then the apps issue a warning, but the older person unable to notice that, the children will. Thank you very much for the detailed explanation of S-Health. The next question for Madame Lan. Could you share with us the plan of the government of Vietnam and MOH regarding healthcare for the older person in the digital age? Thank you, Quỳnh, for the question. As you know, Vietnam is enter the period of population aging at a very rapid speed. And we also know that the older person in Vietnam, they have many non-communicable diseases, and many of them live in poverty. And so when they have to undergo treatment of these morbidities, they have to ensure high cost. They have to spend a long time in the hospital. And at the moment, the health system of Vietnam, particularly the care system for the elderly, has not been redesigned to meet all the needs of the older person in the context of rapid population aging. So when we care for the health of the older person, we must care for them not only in hospital, but also in the community and the family. So community and the family account for a long part of the care for the older person. And in the national program on healthcare for the older person by 2030, there have been a comprehensive set of solutions to care for the older person, in which we seek to develop a community-based healthcare model. But in addition to in-person care, we believe that in the context of rapid technological development and also in the context of COVID-19, we are unable to see each other in person to teach and to examine health physically. So as health is part of a key goal of our program of healthcare for the older person, which is the development of
healthcare apps, internet-based apps that can provide an additional channel that is technologically driven, that is very much suited to the COVID-19 context as well as other situations, natural disasters, and so forth. So this is very important to care for the health of the older persons. As I say, the official system of healthcare has not been redesigned to meet the current situation, and then community-based system should be developed. Ladies and gentlemen, I just received a question from Hồng Nga from Labour and Society. The question should be directed to Madam Ngọc Quỳnh. I'm wondering whether the As Health will provide a Q&A, a periodical Q&A session. So, for example, if an older person who is infected with COVID-19, so when we develop this app together with GOPFP, we already have a plan, particularly in the context of the COVID-19, we already have a plan for a live Q&A session so that we can provide not just general information but also information tailored to the needs of each person. So we designed this app so as it is connected to a network of family doctors in different areas, and this year definitely we will try to improve this system. At the moment, some family doctors have been connected, and in the future the network will be further expanded. And when we have more apps, and when we can connect more family doctors in our network, and so the user can connect with family doctors, book appointments, and of course they can receive instant advice, for example, from nursing homes, because people care about more than just health but also psychological concern. They need companionships, and the user can use services provided through this app. They can monitor their health and book appointment with a doctor, with family doctors. Ladies and gentlemen, as Madam Quỳnh just shared with us, As Health is useful not only for those who are older person and those who want to care for them, but also a useful tool for family doctors. Now allow me to discuss with Dr. Nguyễn Xuân Thanh to discuss this in greater details. Good afternoon, Dr. Nguyễn Xuân Thanh. Can you hear us? Good afternoon, Quỳnh and everyone watching us. Can you hear me? So it's loud and clear, Dr. Thanh. Let's start the discussion right away. I know that you have been treating older person. Could you share with us what you think about the As Health and how it contributes to the care for the older persons? So geriatricians, I think health counseling is very important, and the birth of As Health is really useful for. So, for example, you know that there is an SOS button. It's very crucial for older patients. So, for example, if they are in an emergency, they need a single button that they can push so that they can receive support from their family members and doctors. So not all apps have provided this function, and we doctors can utilize As Health, for example, because it provides information about the patient BMI, blood pressure, and then we can adjust the prescriptions, the kind of drugs that we administer on the patient.
And it's important to note that the information provided through the S Health are officially certified. And it's very useful in the sense that this app is available even to those with seeing or hearing disability or impairment. So it's really a useful companion for older person and doctors. And you just mentioned that as health will be a long-term friends for older persons and doctors who care for them. So Dr. Xuân Thanh, when in the process of accessing as health app, do you see any challenges for the user? And from the perspective of caretakers, do you have any recommendations so that we can make it easier for older person to access technology of this kind? So, well, sometimes we assume that older person are unable to access and utilize technologies 4.0. But according to our studies, it shows that the percentage of older person using smartphone is actually very high. So even many of my patients who are older persons, many of them ask me which software should I use, which website should I follow in order to get access to useful information. So at the moment, there's so many sources of information on healthcare for the elderly. Many of them are untested. And so it's so important that our patient gain access to an officially certified source of healthcare advice. And so the doctors can serve as a bridge that bring the apps to the older persons. Thank you, Dr. Xuân Thanh. Now let's return to our two speakers, two panelists here. But Dr. Xuân Thanh, please stay tuned because perhaps you may receive a question later on. So stay tuned, and we will return to you later. Ladies and gentlemen, let's continue our Q&A with Madame Lan. So at the moment, what are the key concerns for the older person that should receive attention from the society? As you know, older persons in Vietnam, many of them live in the countryside and in poverty, and many of them have comorbidities and NCDs. According to our survey, on average, an older person in Vietnam faces 3 comorbidities. So every day they have to deal with the problems created by functional decline of the body and the aging period. And so their functions will decline, their health will deteriorate. So unless we provide a sufficient care for them, so it's so important that we provide them with guidance as to how they should prepare for their health in the old age. So to me, communication activities to encourage younger people to adjust their lifestyle so that they can have a better health in the old age. It's very important in our communication program, which can minimize the negative impact, for example, of tobacco, of alcoholic drinks, which can seriously affect our health in the old age. And for that reason, I believe the S Health is very important. So it not only serves the older persons and guide them how to care for themselves, but it also serves young people concerning how they can care for themselves and how they can care for other members of the family
And it's useful for community-based volunteers or voluntary caretakers. Many members of self-help clubs, community-based clubs, they also need instruction on how to care for older persons. And for these reasons, I believe that the S-Health is absolutely necessary because it addresses many difficulties faced by older persons, by self-help groups and clubs, intergenerational self-help clubs. And this app is also useful for nursing homes so that the nurses can constantly update new knowledge and skills how to care for the older person in the most efficient way. Thank you, Madam Ngọc Lan. So Madam Ngọc Lan really emphasized the fact that we must plan well in advance. So we should not take action when we reach the old age. We should think, we should start planning well before that. We should encourage the young people to change the way they think so that we can better prepare for the old age. May I ask Madam Quỳnh, in the future, whether UNFPA in Vietnam will have a plan to support Vietnam to care for the health of the older persons? From the perspective of UNFPA Vietnam, first I agree with you that it's important that we prepare for the old age when we are still very young, and as Madam Lan just says, so UNFPA Vietnam always try to foster the life cycle approach to population aging. We should start planning when it's still young and small. We care about the health of mother and children so that we can have healthier children. And throughout the life cycle, we should make intervention to protect their health so as we can have a healthy aging society. And this life cycle approach is very much intergenerational and gender sensitive. As you know, women still face many specific challenges to preserve their health. That has always been the approach of UNFPA when we seek to support the older person. We have to think about the older persons, not just those who are old today, but who will be older person in 20 years time, including myself. And maybe in 20 years time, my needs will be very different from the needs of the older persons today. So we want to foster the intergenerational approach. We know that the older person, when they reach their old age, they may feel lonely. And so connecting generations together will make sure that older persons are not isolated from society. And using technology has been a priority of UNFPA. And so the S-Health app and other solutions will help older persons stay connected, particularly during the times of social distancing. Many of them are separated from families, they live alone. And so these technologies help them stay connected with families, with neighbors, with friends, with children. And UNFPA Vietnam encourages the participation of private organizations in and businesses to care for the older person. In Vietnam, 12% of the population are older person, and by 2030, so 1 out of 5 will be an older person. In that case, we will need to get the private sector involved, private businesses and care homes. And by now, I think we need breakthrough apps to
support and provide services for the older persons. And in the future, UNFPA will strengthen the use of technologies and to draw the involvement and participation of different sectors. And we will always stay side by side with the government to pursue an inclusive approach in terms of healthcare and social security to ensure that older person can contribute their own part. They are not those who only receive our help. They can provide us with wisdom and help. The older person can be an important social resource. And just in a few decades, they will account for 20% of the population. It's important, therefore, that we make sure that they can continue to contribute to social and economic development of Vietnam, and UNFPA will always work with the Vietnamese government on that. So may I summarize your point that we need to take into account the inclusiveness of healthcare for the older person? Definitely, this is a point that we always emphasize. And first, population aging can influence everyone in the society, and for that reason we need everyone, every age group from young to old, to join hands to support the older person so that we can have an active aging society. Thank you both of you, ladies and gentlemen, because the time of the program is short. We are unable to respond to all the questions that you sent, but please do send further comments or send email to us. We can reply to you in writing. Once again, thank you the two panelists for joining us, and thank you Dr. Xuân Thanh for joining our program. Once again, thank you very much. Ladies and gentlemen, as we have announced from the beginning of the program, we have a mini game. And this is the time for me to announce the answers, and 3 randomly chosen numbers as we shown on the As Health fan page. Allow me to read the question again. The As Health F has 4 fundamental features: A, SOS, health monitoring, nutrition, and COVID prevention. B, BMI, nutrition, addresses of health facility and Q&A. C, SOS, health monitoring, information on healthcare and healthcare services. So out of the 3, congratulations for those who select C. So the 4 features of S-Health include SOS, health monitoring, healthcare information, and healthcare services. And allow me to choose draw the 3 lucky number. Congratulations to the one with the right answer and with the number 23. The next lucky number will be 36. And the final lucky number will be 20. So once again, congratulations to all participants who has the right answer and who has the registration numbers 20, 23 and 36. Because many of you get the right answers and get these numbers, but we will identify who has the latest comments, and we will send you the prize later on. So stay updated and follow us on the As Health fan page.
once again, thank you very much for joining us on the S Health launching ceremony. Thank you and see you